one procedure people request that you sincerely think they don't need. Skin whitening. வெள்ளை ஆகுமா? லைட். Most overrated cosmetic surgery or cosmetic procedure? See, I won't say surgery, but procedure பார்த்தீங்கன்னா அந்த vampire facial. Which celebrity do patients ask for to look like the most in your practice? இங்கே வந்து நம்ம லோக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஜித் மாதிரி கலராக இருக்கணும்பாங்க. He is one of my first friends in medical college. So tell me, அப்பா பில்டர், நீ எப்படி மெடிசன் உள்ள போய் சேர்ந்த? It all happened, no? So destinyன்னு சொல்லுவாங்களே. அப்பா வந்து பில்டர் தான், பட் அந்த லைனில் நமக்கு போகல பிகாஸ் he had a renal failure. Cosmetic surgery, what is your passion? So treat every surgery as your first surgery. நீ எத்தனை சர்ஜரி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு சர்ஜரி கேன் எய்தர் make you or break you. இப்போ ஃபிட்னஸில் போகிற விமன் நிறைய பேர் என்னன்னா they lose volume in the breast. அவங்க they feel little low when they don't have a shape and the volume. ஸோ அவங்களுக்கு we can use implants. அப்புறம் breast reduction. See, because இன்னைக்கு நிறைய பேர் they think big breasts are attractive. அதில் வர complications are much higher. Injection glutathione, injection multivitamins, trace elements. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 40 to 50% of the patients might have this placebo effect of glow. Definitely it's a rubbish. If you have some kind of poisoning, அந்த மாதிரி வேற வழி இல்லாம பண்ணலாம். மெடிக்கல் காஸ்ட். சும்மா இருக்கிறத பிடிச்சி ரத்தத்தெல்லாம் வெளியே எடுத்து உள்ள திருப்பி தள்ளினா it's going to cause inflammation and going to definitely cause harm. People think whatever trending is safe. Cosmetic surgery வந்து like you said, அதில் வந்து patient satisfaction is very difficult to satisfy. அவங்களை விட்டுறணும், பேச விட்டுறணும். ஏன்னா ரீசன் என்னன்னா அது எவ்வளோ அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்காம we can't commit. I have another doubt about liposuction. இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் எதுக்கு பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் சிலர் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they think liposuction will give weight loss. It doesn't give. We have to be warning them. They have to stay fit. இன்னைக்கு நம்ம இன்டர்வியூ பண்ண போகிறது டாக்டர் என் சசிகுமார், a renowned cosmetic surgeon from Chennai. அதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. அவர் என்னன்னா, he is one of my first friends in medical college. I met in August 7th, 1995. Okay. So he is one of my closest friends. But the best part is not that. Sasikumar இந்த டைரக்ஷன்னா நான் இந்த டைரக்ஷன். எங்களுக்கு ஒரு சிமிலாரிட்டியே கிடையாது. Because he was always very disciplined, very good, never did any naughty things in college. He never drank, he never smoked, he never did a lot of things that I did during my college days. He was totally different. In fact, I remember a pre-final yearly though, one girl, junior girl, came and gave him a bunch of flowers. என்ன நடச்சாலும் தெரியல, அப்படியே தூக்கி போட்டுறாங்க. So, he's that kind of a guy. And I'm definitely, எனக்கும் அந்த மாதிரி பிஹேவியருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது, அட்லீஸ்ட் அந்த காலத்தில். ஸோ சசி ஆல்வேஸ் ஹேட் அ சாஃப்ட் கார்னர் ஃபார் மீ. இன்ஃபேக்ட் இப்போ கூட பீப்புள் ஆஸ்க், சசி எப்படா இவன் கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கு அப்படின்னு கிளாஸ் ட்ரிப்புக்கெலாம் போகும்போது அவன் அப்படியே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எவ்ரிபடி யூஸ் சே, வை கேன் ஐ நாட் பி ரஜீவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்? ஸோ சசி ஹோல்ட்ஸ் அ வெரி க்ளோஸ் பிளேஸ் இன் மை ஹார்ட். ஸோ சசி, where were you born? Where were you brought up? Say a few things about your childhood and stuff. Yeah. See, first I should thank you, Rajiv. Can't imagine that you are doing a podcast. Actually, like as you said, we met on August 7th, 95, and it's a long journey. For 30 years now, we have been the best friends so far. Okay, see, I was born in Salem district, Mettur or town, small town. Again, I was born. And then we moved to Chennai in 1989. Schooling on the அப்பா எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் யூஸ் டு டூ. மேட்டூரில் படிச்சிருக்கேன். ஐ டிட் மை early schooling in காரைக்குடின்னு ஒரு ஊரில். அண்ட் 89 we moved to Chennai and 95 I joined medicine. Actually 95லேருந்து தான் I am stuck to Chennai. அதுக்கு முன்னாடி அப்பா எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் we used to move. And being a builder, he used to take projects in different cities. So schooling was, I don't have close friends from school. And multiple schools படிச்சதுனால one or two still there, but not like the college friends. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டே மீட் பண்ணும்போது I never thought we'll gel well இவ்வளோ. Because as you said, it's poles apartங்கன்னா ஏன்னா அப்பா was a patient of your dad for cardiac இதுக்கு. And the day one when we walked out from the hall after the orientation program,
அப்பா சொன்னாங்க இதுதான் டாக்டர் ராஜன் சந்தோஷம், அப்பா கார்டியாக் இது பார்க்குறாங்கன்னு. தென் யூ ஆர் நெக்ஸ்ட் டு ஹிம் அண்ட் தே ஸ்போக் அண்ட் தென் தே இன்ட்ரடியூஸ் போத் ஆஃப் அஸ். ஸோ அண்ட் இட் ஸோ ஹேப்பன் தட் வி ஸ்டேட் க்ளோஸ் பை அண்ட் இட் டெவலப் லைக் தட். அண்ட் காலேஜ் வந்து ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் நாட் கிரேட், ஐ டென்ட் score well, but I was supposed to join architecture. Then I joined medicine. And then that's how it So yeah, progressed. உங்க அப்பா வந்து was a builder and he did a lot of government projects. I remember him so well. Such a gentleman. எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சிட்டு, and I know he was your biggest, he was your biggest hero. அது நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு வரைக்கும். I know that. So tell me, அப்பா பில்டர், நீ எப்படி மெடிசன் உள்ள போய் சேர்ந்த? அதான் சி இட் ஆல் ஹேப்பன் நோ. ஸோ டெஸ்டினின்னு சொல்லுவாங்களே, அப்பா வந்து பில்டர் தான், பட் அந்த லைனில் நமக்கு போகல பிகாஸ் ஹி ஹேட் அ ரீனல் ஃபெயிலியர். அண்ட் டியூரிங் சம் லைக் டிஸ்கஷன்ஸ் அவர் தாட் சம்மன் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி இஃப் இஸ் இன் த மெடிக்கல் லைன் இட் வில் ஹெல்ப். அதனால ஐ வாஸ் புட் இன் டு மெடிசன், நாட் ஃபோர்ஸ்ட், பட் ஐ வாஸ் லைக் மேட் டு டேக் அப் மெடிசன். Okay. And அதுக்கப்புறம் நோ ரிக்ரெட்ஸ், ஆக்சுவலி நோ ரிக்ரெட்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் அப். Of course, no regrets. Yeah, You're doing a great job, and we know you're very well known in the city. And for me, especially in my, apart from being a doctor, because I'm into this bodybuilding and all of those, lot of my known people have been operated by you for obvious things. Because, as you know, bodybuilders and fitness athletes take a lot of steroids, and one of the biggest cosmetic side effects is gynecomastia, அதாவது male breast development. And Sasi has, I don't know how many patients that I have referred to him, he has operated for that, because that is for a physique athlete, for a bodybuilder to have a breast, it is the most depressing thing. Yeah. And if they don't manage it medically, it goes to a point where they have to meet somebody like Dr. Sasikumar, where they do a great job. Operation pannade theriyadu. It looks like there has never been a gynecomastia, and they can get back to what they want to do again. So that is great. From MBBS, how did you go to surgery? And from surgery, how did you get into plastic surgery? என்னோட இது என்னன்னா, ஆஃப்டர் டூயிங் MS general surgery, I wanted to take up urology as my specialty. Yeah, I think I remember that. Yeah, but I couldn't get into urology. So then I think you went to Ganga Hospital, no? I attended Hand surgery. I attended I think Asicon நினைக்கிறேன், கொடைக்கானல் நம்ம போனப்போ there was an oration by Dr. Professor Rajasabhabadi from Ganga Hospital, Coimbatore, about hand replants. So அப்போ I thought this specialty is good. நமக்கு தெரியல அது வரையும், நம்ம we didn't get exposed to that specialty. So then after my marriage, then I went there for almost 6 to 9 months. I was there. Then I developed interest. Then I took my MCH and joined MCH Plastic Surgery in Chengalpet Medical College. அப்பயும் I was doing only trauma, hand injury, burns, இந்த மாதிரி diabetic food தான் I was doing. Cosmetic. Yeah, I remember that you even worked in one of the well-known diabetic hospital, where you treated a lot of sick people with diabetic food. I still remember, they talk about you when I go to that, it's Mohan's hospital. They still talk about you there. So how did you develop interest in cosmetic surgery? Which is cosmetic surgery வந்து 2013ல I went to attend ஒரு hair transplant workshop in Chandigarh. And when I came back, I thought, okay, let's take up cosmetic surgery seriously. Then I went and joined Apollo specialty, Apollo Cosmetic Clinic, where Dr. Ari Armugham was the chief of cosmetic surgery. So அவரை மீட் பண்ணப்போ he said, okay, you're most welcome to join. அவ்வளோதான், he didn't say anything. எனக்கு காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி பற்றி பெரிய எக்ஸ்போஷர் இல்லை, பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ கேன் டேக் இட் அப் அஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு. ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் ட்வைஸ். தென் when we used to consult, when he used to consult, I used to sit beside and sit opposite to him, next to him. And the way he consulted, the way he explained, the way he ethically did the surgeries were all in sync with what values I had about the specialty. ஸோ அப்போ அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது இனிஷியலி. ஏன்னா நமக்கு வந்து பெரிய எக்ஸ்போஷர் இல்லை இந்த ஃபீல்டில், இண்டஸ்ட்ரியில் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது, அந்த செக்டார் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் இல்லை. ஸோ நம்ம ட்ராமா இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தவங்க எப்படி நம்மளை நம்பி வருவாங்க அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது நான் அவர்கிட்டே கேட்டேன், சார் இந்த மாதிரி நான் கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இஸ் இட் அ குட் ஐடியான்னு. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இட் ஆர்மி, ஆனால் அது உனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி தான். ஸ்டார்ட் பண்ணு, பேஷண்ட் வந்தால் பேஷண்ட்டை பாரு, இல்லைனா அப்டேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ், ரீட் சம்திங், படிச்சுட்டே இரு. ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் யூ வில் டெவலப் தி பேஷண்ட் பேஸ் அப்படின்னாரு. அது வர்றதுக்கு 3-4 years ஆச்சு. ஐ ஸ்டார்ட் 2013 ஐ ஸ்டார்ட் த கிளினிக், அண்ட் 16-17 ஆயிடுச்சு டு கெட் அ டீசென்ட் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்.
And obviously, as you say, referral from our friends, patients bringing patients, அதெல்லாம் வந்து slowly it builds up. And cosmetic surgery, as you know, it's a vanity மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க people. They don't discuss as openly as மற்ற reconstructive surgery. ஸோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் took time. பட் இதில் took டைமோட the mentor whom we choose is very important, because never we should go away from the line of practice and the ethical system, value, selecting patients. அத்தனையும் he was very clear. So அதுதான் it gave me the courage to at least stay in the specialty. So let me interrupt you here. நீ வந்து இதில் வந்து from nothing or not, you don't have a medical background in your family. You don't have a plastic surgery background as a PG. You don't have a cosmetic surgery background as a plastic surgeon. How did give the audience எப்படி வந்து what is your work ethic and what is your advice maybe to plastic surgeons? Okay, that's a small group. Maybe to people இதெல்லாம் பேக்கப் இல்லாமல் அச்சீவ் பண்ணணும்னா உன் சைட்லேருந்து what is 1 or 2 tips you want to give to how to achieve something which people outside will say இவனுக்கு சான்ஸே இல்லை, இவனுக்கு வரது இதில் லைனில் முன்னுக்கு வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து if you remember, I don't know if you remember, ரமேஷ் அவன் தம்பியை பார்த்து I used to say, oh, Ramesh is lucky. Ramesh is a great guy. His younger brother. லக்கி அவங்க அப்பா ஃபீல்ட்லேயே போயிட்டான், அவனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் டுடே எனக்கு he is doing great, I know that. பட் சசியை பார்க்கும்போது he has developed his own identity. அது எப்படி நீ பண்ண? I mean, you have done it. அது how do you contact next younger people or people who are told உனக்கு முடியாது அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்கு how would you explain? என்ன ஐடியா கொடுப்பேன் உங்களுக்கு? See, actually, Raju, when it comes to medicine, no, be it any field, motivation comes from family. First, நீ சொன்னது தான், இப்போ அப்பா தான் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்லைன் அது. ஸோ he always used to say, you have to be available, affable and affordable to the patient. அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட். ரெண்டாவது, மனசெலவில் கூட அவனுக்கு you should not think harm to the patient. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெடிக்கல் லைனில் நமக்கு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் when someone close to you like a dad says that, அது நமக்கு நல்ல மண்டையில் ஏறிடும். அதுதான் it made me stay put in what I am practicing, irrespective of what happens, whether we get patients for ஒரு மாதம் patients நிறையா வர மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதம் கம்மியாக இருக்கும். So we never need to worry about the practice. ஒரு patient வந்தாலும் if you're going to treat them well, the name will be exposed outside. அவ்வளோதான். It's as simple as it. ஸோ அதனால் அது ஒன்று. ரெண்டாவது, நம்ம சூஸ் பண்ணுற மென்டார்ஸ் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டியில் இது ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் எப்பயுமே. இப்போ ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ நான் சொன்ன ப்ரொஃபஸர் ராஜ்சோபதி சாராக இருக்கட்டும், டாக்டர் ஆரி ஆர்மோ மாட்டோம், தே ஹேட் சிமிலர் வேல்யூ சிஸ்டம் when it comes to practice. ஒருத்தர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜரி, இன்னொருத்தர் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி. சார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சர்ஜரியில் ராஜ்சோபதி சார் சொல்கிறது என்னன்னா, யூஆர் ஒன்லி ஆஸ் குட் ஆஸ் யுவர் லாஸ்ட் சர்ஜரி. ஸோ ட்ரீட் எவ்ரி சர்ஜரி ஆஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி. நீ எத்தனை சர்ஜரி வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம். அந்த ஒரு சர்ஜரி கேன் எய்தர் மேக் யூ ஆர் பிரேக் யூ. ஒன்று. ரெண்டாவது, யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டிஸ்அக்ரி வித்தவுட் பீயிங் டிஸ்அக்ரியபிள். இது ரெண்டும் அவரோட ஃபேவரட் கோட்ஸ். இப்போ நம்ம காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி நிறைய பேர் நிறைய ப்ரொசீஜர் கேட்டு வருவாங்க. இப்போ அவங்ககிட்ட வந்து மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி பேசக்கூடாது. வி ஷுட் டெல் தம் மேபி தே ஆர் நாட் அ ரைட் கேண்டிடேட். அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் அன் ஆர்ட். ஸோ மெடிசன் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் ஆர்ட், ஆஸ் வி ஆல் நோ. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கட் அண்ட் ஸ்டிச். ஸோ அப்போ அதெல்லாம் தான் இட் மேட் மீ டு கெட் சம் பேஷன்ஸ் ஸ்லோலி அண்ட் பில்ட் மை ப்ராக்டிஸ். அதே மாதிரி ஆரி சார் வந்து ஆர்மம் சார் சொல்கிற இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன, இன் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி there's a higher chance of patients not feeling dissatisfaction. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க, நம்மகிட்ட வருவாங்க, வந்துட்டு அவர் சரியாக பண்ணல. See, I know that there can be complications. Any surgery can have complications. It's only negligence is a problem. You should not be negligent, but சர்ஜரி பண்ணுறதுல complications is not in our hands. ஸோ இப்போ ஒரு சர்ஜன் பண்ணி ஒரு இஷ்யூ ஆயிருக்குன்னா, when they come to us, we are not in that surgeon's position. இப்போ நம்ம அந்த சர்ஜன் பொசிஷனில் இல்லை, நம்ம பேஷண்ட் தான் நம்மகிட்ட இருக்காங்க. ஸோ we should know how to help them. நம்ம போய் அவர் பண்ண தப்பு, அது இப்படி பண்ணிட்டாங்க, இதை பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி throwing allegations without being there in that field, அதை பண்ணாதான் பாரு எப்பயுமே. ஸோ the patient has come to you for a opinion and help. நீ அதை மட்டும் பண்ணு. What best you can do it. இது இவ்வளோதான். So basically you're saying follow your ethics and be correct, kind and gentle without thinking ill about the patient. Plastic surgery is a ocean. It's an ocean. Adula cosmetic surgery is a small thing. And cosmetic surgery again is the ocean. So on the cosmetic surgery, what is your passion and what is the things that you do? Because
cosmetic surgeons don't do everything. கண்டிப்பா. Definitely. Like, so what is the thing that you are an expert in? சரி அதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஜு when we started cosmetic surgery I was focusing on liposuction, body contouring surgeries. இப்போ massive weight lossக்கு அப்புறம் body contouring பண்ணுறது. Body contouringனா பாடி கான்டரிங்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கின் ரொம்ப சேக் ஆகி கீழே தொங்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அவங்க வெயிட் லூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ பர்சன் ஹூஸ் லைக் 120 130 they lose around 30 kgsன்னு வச்சுக்கோவே. they'll get the frame but the skin excess will make them not so confident இன்னமும். So அதுக்கு தான் we do this body contouring surgery. We do 360 belt lipectomy or sometimes arm lift, thigh lift, இந்த மாதிரி procedures we do it so to give them a better shape. Okay. அது ஒரு procedure. அப்புறம் breast surgeries both for men and women. Men பார்த்தீங்கன்னா as we discussed is gynecomastia surgery. We address the male breast and give them a flat contour chest so that they have the confidence. Women பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ ஃபிட்னஸில் போகிற விமன் நிறைய பேர் என்னன்னா they lose volume in the breast. அவங்க they feel little low when they don't have a shape and the volume. So அவங்களுக்கு we can use implants. So what literally happens is there are the female physique athletes and bodybuilders who will take extreme measures like men. They also take male hormones. So what happens? They also do extreme dieting. So they have muscle, extreme weight loss, and then when you lose weight, breast also has a lot of fat. Aduvum poirum. So they have like very flat chest with a very bad appearance of sagging. So those are the patients They all benefit this implants. benefit especially in athletes. Female physique athletes. அதே Very common. அத்லீட்டா இல்ல they have a good body fat percentage இருக்கு ஆனா still they have a volume loss we can use their own fat also to Okay. augment the breast. இது ரெண்டு காம்பனன்ட். அப்புறம் breast reduction. See because இன்னைக்கு நிறைய பேர் it's the most underrated procedure நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். See ஏன் சொல்றேன்னா they think big breasts are attractive அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. பட் ஆனால் there are people with gigantomastia where they have breast which is out of proportion to their body. அதில் வர complications are much higher. Or பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நெக் பெயின், ஸ்ட்ராப் இன்ஜுரிஸ் அண்ட் பிரெஸ்ட்டு கீழே இன்ஃப்ராமேமரி ஏரியாஸில் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு breast reduction is one procedure. So I've heard of that. It's like, seems like everybody thinks big breasts are nice, beautiful and all that. But women suffer Yes. because of bad comments. And because of literally the breasts hanging so much that their back hurts and ஸ்ட்ராப் இன்ஜுரிஸ்லாம் வரும். அப்புறம் டமி டக் as we said பாடி கான்டரிங்ல ஒரு காம்பனன்ட் அதுவும் வந்துடும் because we remove the excess skin, tighten the muscle. So you talked about breast surgeries, augmentation, கம்மி பண்றதும், reduction, liposuction, அது fat liposuction அந்த fat வந்து targeted areas remove பண்றது and tummy tuck சொன்னோம். Then body contouring, hair transplantation which is most common amongst men today. For the person who has a good donor hair at young age when they have receding hairline or balding, when they are not able to take it confidently, they come to us for a hair transplant surgery. இப்போ என்ன மாதிரி இப்போ ஆளுக்கெல்லாம் பண்ண முடியுமா? You have to assess the donor hair. நீ complete clean shave வச்சிருக்க, maybe you are maintaining that look. You leave the hair to grow for 2-3 weeks, we can assess and we can plan it. Anyway, so இதெல்லாம் வந்து surgical procedure, but you guys also do some non-invasive procedures like the PRP injection and all of that. PRP, okay, it makes your stimulate some growth factors, etc. Most people I think know about it. எனக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கணும்னா what are the systemic therapies, no? Injection glutathione, injection multivitamins, trace elements, injecting PRP, IV, stem cells IV, ozone therapy, plasma exchange. See, all these things seem very far-fetched. It might have a எனக்கு கேட்டா I in fact take glutathione every week and for health benefits, but I didn't see my skin getting any fairer. In fact, I'm getting browner and browner. See, point என்ன No, எனக்கு என்னன்னா what I'm asking is also what percentage will it help? See, good nutrition, drinking a lot of water, exercise, keeping away from sunscreen. Yes, these are proved. These are definitely going to help your skin. I'm missing the sleep. Sleep. That's what I mean. I think I don't have. Sleep is one which resets our body. இப்போ நல்ல நேரத்தில் ஒரு அளவான நேரம், கரெக்டான நேரத்தில் அளவான தூக்கம் இருந்ததுன்னா the body will reset. அதுவே வந்து ரிப்பேர் ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், மெலட்டோனின் செக்ரீட் பண்ணும், that will reset the body. இப்போ நம்ம எடுக்கிற குளூட்டத்தையான் ஆர் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீ சொல்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை.
ஒரு 40 to 50% of the patients might have this placebo effect of glow. Hydrationனால இருக்கலாம் or ஒரு temporary suppression of melanin productionனால they might have a glow. But என்னோட question to all these people என்னன்னா, how long will you take glutathione? And what is the safe dose? See, no one has a clear scientific evidence to say இவ்வளோ milligram per kg per day எடுக்கலாம் or per week எடுக்கலாம் or இவ்வளோ doses கொடுத்தா உனக்கு இவ்வளோ ரிசல்ட் வரும், அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. So these are all coming under the gray area. சரி, எனக்கு இன்னொரு thing I heard about, these lot of these high society women keep telling me about asking me about this plasma exchange therapy. I did my research on that. Research பண்ணேன். So what I found was they say it'll take away all your inflammation. I'm thinking cardiopulmonary bypass, அதாவது heart lung machine வந்து you take your blood and put it back in. Yeah. What does that do? The biggest problem with that, when your blood leaves உங்க உடம்புல இருந்து ரத்தம் வெளியே போகும்போது, is inflammation. It causes inflammation. And I did my research. Actually, I realized plasma exchange therapy is going to make you more inflamed than the benefit. The benefit. Benefit, what they say. How can you take your blood outside your body, put it through some tubes and put it back in your body and really dialysis மாதிரி Rajiv. As simple as dialysis. Dialysis மாதிரி. So what are the complications the patient goes through when they have dialysis? How can you do that? I mean, definitely it's a rubbish. I mean, if you have some kind of poisoning, அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வேற வழி இல்லாம பண்ணலாமே. மெடிக்கல் டாஸ்க். சும்மா இருக்கிறத பிடிச்சி ரத்தத்தெல்லாம் வெளியே எடுத்து உள்ள திருப்பி தள்ளினா it's going to cause inflammation and going to definitely cause harm. So இதெல்லாம் வந்து we can't explain them. No. So for example, அதான் சொல்றேன், இது வந்து and now when a doctor goes and purchases that machine for like 15 lakhs, 20 lakhs, dialysis and not dialysis, plasma, same, or I don't know how much mechanism only, no. I don't know how much it costs, but yeah, you can't like expect the doctor not to, he shouldn't be doing, but அது பண்ண மாட்டாங்க. அது see என்ன ப்ராப்ளம்னா, people ask for it. People think whatever trending is safe. See, மெடிசனில் as we know as surgeons, trending is not the treatment. Exactly. ஒரு 6 மாதம் இது இருக்கும், அப்புறம் போயிடும். இப்போ நீ இப்போ ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா எத்தனையோ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் have come and gone. Yeah. In cosmetic. But there are time-tested, result-oriented procedures which have stood the time. For Botox, fillers, liposuction, surgical tummy tucks அடிச்சுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வரையும் காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர். Most of it fall under this. So yeah, that's true. Like for example, நான் வந்து from early 90s, I've been like studying nutrition, diet, exercise, training and all that. I'm just giving you an example. So supplements பத்தி பார்க்கும்போது, there's a big hype about vitamin C, how you can prevent cancer. People, all of them got cancer. There's a big hype about vitamin E. Then they said that causes prostate cancer. There's a big hype about selenium. That also now boosted. Then there was a big hype about zinc. Yeah. How it's so great Immune for booster. you, immunity and all that. Then they realized that if you take too much zinc, selenium absorption goes up. And the GMA combination to help you sleep. So many things. These are just trending things, And now, to be honest with you, I know heart of hearts, all these things cannot do so many great things. Sure. But if you see my reels and my Instagram stories, I take a handful of these, all of these, including NMN, which is trending now. Yeah. Including resveratrol, which is trending now. Yes. Including coenzyme Q10 that is trending now. Just because I imagine that there's maybe a chance that it make me get better or something, but I know all of these things can never limitation. Has absolute limitation. Yeah. Can never come close to eating a vegetables, fruits, nothing. water, sleep, like you said, exercise. That's all you need. And I still take it, and I spend, I don't know how many, I can't even say the numbers of amount of money every month. See, where you should, அதான் I tell my patients, go ஒரு ஜெனரேஷன் முன்னாடி போங்க. அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க, ஃபிட்னஸ்க்கு என்ன பண்ணாங்க. இப்போ நம்ம ஜிம்முக்கு போகிறது ஓகே, ஜிம் போனால் தான் ஃபிட்டாக இருக்க முடியுங்கிறது. ஃபிட்னஸ் வேறு, ஃபிசிக் வேறு. They don't understand. Yeah, 100%. இல்லை, lot of people they will be obese, but they still be fit enough to walk, climb up and down. Yeah. There will be a lot of people who are very slim, but they can't even climb 2 flights of stairs. So ஃபிட்னஸையும் ஃபிசிக்கையும் அவங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று நீ சொல்கிற மாதிரி they don't research before they take medicines. இப்போ நீ வந்து as a medico, you know what is that drug, how it works. இவ்வளோ பேசுகிற ஒரு common person might not know that. He just grabs a medicine, takes a pill. Even when you do the research on these medication,
How do you even like know the research? Who does this research? Who does the research? The people who are selling these are doing the என்ன research. level of evidence நமக்கு தெரியாது. They're doing, the people who are selling these are doing the research. There was a research, remember, then red wine is good for you. Yeah, true. Drinking one glass of come on, drinking alcohol is poison. When it came out, I knew it was bullshit because alcohol is poison. And how many of us can drink one glass of red wine every day and stop? No way. You're either going to drink one bottle a day or you're going to drink 1 or 2 bottles once a week. No, the people who have the discipline to drink one glass of red wine every day will be disciplined in 100 different ways. Yeah, true. அதான். You know, so it's it doesn't. So many. So you cannot actually even research these things properly. ரிசர்ச் இல்ல ரஜு. You need to use your common sense. ஐவி எடுத்துக்கோவே. எவ்வளவு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் I don't know how much. I feel like I'm hooked onto that thing. You know. இல்ல அது வந்து அது வந்து ஒரு பிளாசிபோ மாதிரி. A person feels good when they take the injection. Okay, if they have I just take it. I don't know what I feel. no, maybe hydration கம்மியா இருக்கு or if they have some vitamin deficiency அதெல்லாம் work ஆகலாம் maybe. I don't have any vitamin deficiency. If you eat healthy, if your lifestyle is quite good, you don't need to So go that's for the most important. Yeah. So Sasi, like, you know, like you said, fitness is different, physique is different. Everybody has to know. Just because you have abs, because you're like have muscular, because you're 10% body fat doesn't mean you are fit. Means you have done something to look that way. Most of the time, they may correlate when you're not doing crazy things. But I want to know, Sasi, I know you're fit. What is your fitness routine? And what are your fitness principles when it comes to you? Yeah. See, the first and foremost is I sleep for 6 to 7 hours minimum and at right time. 10 மேல very rare to be awake. And 5:30 I wake up and go for a little walk. Only thing, weight training I have to start. After seeing your videos and people talking about that, I have to do it. But that doesn't mean I don't do any other physical activity. So because washing a car, it gives me அவ்வளோ burn ஆகுது. I have this முடிஞ்சிருக்கு. I'm not lifting weights, but daily cars ன்னு ஒன்று வருது இல்லை, அதை பண்ணாலே most of your workouts are covered. அதை மீறி, yes, we have to do weight training. I'm not saying you should not do it. Main thing is diet. First sleep சொன்ன, next is your diet, what you take. இப்போ என்னோட டயட் எடுத்துக்கிட்டா it's very simple. I take that பழைய சாதம் காலையில் ஒரு கிளாஸ் or 1 or 2 eggs, that's it, it's done. அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் வந்து கிரீன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்துடும், ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி தான். ரைஸ் I make it as less as possible. Sugars, very less, or nil. It's obviously you can't say completely stay out of white sugar and the marla. I do take. I'm not so strict about it, but I try to avoid as much as possible. And dinner I finish before 7 or 8. That's max. There's no special diet. There's no special diet plan. Obviously, as you know, it's all genetics. நமக்கு என்ன எழுதியிருக்கோ அதான் வரப்போகுது. Correct. But end of the day, நம்ம பாடியை நம்ம தான் டிசிப்ளின்டாக பார்த்துக்கணுங்கிறது. இட்ஸ் ஃப்ரம் ரன்ஸ் இந்த பிளட், அவ்வளோதான். ஐ லிசன் டு பீப்புள். ஐவ் சீன் மை ஃபாதர் சஃபரிங் பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் இஷ்யூஸ். ஸோ ஐ நோ he didn't do anything wrong, but he had a renal failure. But வந்தது. Stress management. So how do you manage stress? I really need to know that because I cannot sleep more than 4 hours a night. You know, I think I can feel that hurting me. Actually, you know, I just can't sleep for more than 4 hours. I need help. That's a lot of people ask that. இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா I don't compare myself with anyone in the field. Okay. That's the first thing. Professionally. Okay. Personally, yes, I lost my dad, which was a huge stress. But I came out by pursuing what I love the most is bike. இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று இருக்கும். ஸோ உடனே எல்லாரும் பைக் தூக்கி ஓட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் யுவர் பேஷன், ஹெல்தி பேஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கேன், சிகரெட் பிடிக்கிறேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் ஆல்கஹால் எடுக்கிறேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் ஓவராக சாப்பிட்றேன்னா, அதெல்லாம் ஒரு கியூஸ். இட் இஸ் கிவிங் யூ அ கிரேவிங். அந்த நெகட்டிவ் இதை புஷ் பண்ணிட்டு டேக் சம்திங் விச் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் ஒரு 10 ஸ்டெப்ஸ் ஏறிட்டாருங்க, இல்லை கோ ஃபார் அ ஜாக் அண்ட் கம் பேக், ஆர் கோ அண்ட் டாக் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட். ஜஸ்ட் கால் அப் யுவர் குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டாக் டு. சரி, எல்லாமே இட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கும். பட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அந்த நெகட்டிவ் திங்ஸ் தான் அட்ராக்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டு. ஸோ அதனால பீப்புள் டோன்ட் நோ வாட் டு டூ வென் தே ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தே பில்ட் ஆன் இட். சரி, சசி, எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சதுலேருந்து இந்த பைக் ஓட்டுறது அதெல்லாம் ஒன்றும் ஐ நாட் சீன் யூ டூ எனி ஆஃப் திஸ். நீ பைக்கில் ஓட்டிருக்க, பட் ஆல்வேஸ் கார், காலேஜ் வருவா, அப்புறம் தென் யூ ஸ்டார்ட் டிரைவிங் அ கார். வென் டிட் யூ ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் திஸ் நியூ திங் தட் ஐ ஒன்லி see on social media,
அப்படியே ஹிமாலயாஸ் போயிடுற, எங்கேயோ போற, அங்க எங்கேயோ போயிடுற பைக் எடுத்து போனோம். ஹிமாலயஸ் நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. பைக் கேங் மாதிரி ஒரு கேங்ஸ்டர் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கு. எப்பத்துல இந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு? அதான் நிறைய பேர் அதான் நினைச்சுக்கிறாங்க, பைக் எடுத்துட்டு போனாலே கேங்ஸ்டர் நினைச்சிடறாங்க. அப்படிதான் அந்த மாதிரி தான் இருக்க நீ. அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. இங்க வந்து டாக்டர் ஜெக்கில் மிஸ்டர் ஐன் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கீங்க. பாயிண்ட் என்னன்னா ராஜு, பைக் வந்து இது நான் முன்னாடி ஒரு பாட்காஸ்ட்லயும் சொல்லியிருக்கேன், நம்ம பிக்லி கூட பண்ணும்போது. சரிதான், as when I lost my dad, I felt the entire support system collapsed. So ஒரு அப்போ வந்து I felt How many years since your dad passed away? 12 years no. So I felt ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லாதப்போ you feel your decision மேக்கிங்கே தப்பாக இருக்கும். நிறையா தோணும் மைண்டில், ப்ராக்டிஸ் விட்டு ஊருக்கு போயிடலாம், இதெல்லாம் தேவையா அப்படிலாம் யோசிக்கிற டைமில் பாப்பா ஒய்ஃப் தான் கேட்டா, see for you அப்பா, for your children you are their father, so now you have to get out of it, you can't just be dwelling in that same thing again. அப்பா I realized okay, we have to take something seriously. அப்போ work one, obviously workல I was not compromising, I was going to work and doing my work properly, but still it was haunting. அந்த ஒரு every day I couldn't sleep for more than 2-3 hours. நீ நான் இப்போ 7-8 hours தூங்குறேங்கிறேன்ல, அந்த ஒரு 4 to 5 years phase I can't go and say anyone நான் டிப்ரெஷன்ல இருக்கேன், தூக்கம் Nobody cares and nobody knows how to manage this. So When அப்பா you're depressed, when you go talk to people, they won't understand. நம்ம ஏதோ கதை இவன் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கான் அப்படின்னு. இல்ல, if they even if you, honestly, you know, I used to like go and tell, I'm depressed, and I realized nobody gives a shit about you. They don't care if you live or die, number one. அது அவங்களுக்கு தேவையில்லை. They don't care if you live or die. It's actually better if you die, especially. ஸோ அப்போ வந்து அந்த டெசிஷனும் ராங் இல்லை. ஸோ அப்போ நம்ம அதுலேருந்து வெளியில் வரணும். ஸோ தென் ஐ ஹேட் அ விண்டேஜ் பைக் விச் ஹேட் அ கிளப். ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து வி ஸ்டார்ட் டூயிங் ஸ்மால் ரைட்ஸ். இது ஜாவான்னு ஒரு விண்டேஜ் பைக்கு. ஸோ வி டிட் ஸ்மால் ரைட்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர் பண்ணோம். இட் வாஸ் லைக் கெட்டிங் ஐ ஃபெல்ட் ஐ வாஸ் கெட்டிங் பெட்டர். ஐ வாஸ் பீயிங் மை செல்ஃப். எஸ், இன்னமும் அப்பாவை மிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், பட் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வெளியில் வரோம். தென் ஐ டுக் இட் சீரியஸ்லி. ஸோ ஒரு வருஷத்தில் 30 நாள் நான் பிரேக் எடுக்கிற மாதிரி, ஒரு 10 days ஃபார் த பைக், 10 days ஃபார் த ஃபேமிலி, 10 days ஃபார் த கான்ஃபரன்ஸ். இவ்வளோ தான் நம்ம ஆக்சுவல் பிரேக் எடுக்கிறோம். லீவ் எல்லாம் இந்த சண்டேஸ், அதை வேணால் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு 1 to 1.5 months நீ உனக்காக ஒதுக்குறது நத்திங் ராங்குன்னு தோணுச்சு. தென் இட் டுக் பைக்கிங் வெரி சீரியஸ்லி. இனிஷியலாக பைக்கிங் போகும்போது கிளினிக்கை க்ளோஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அது ஒரு ஃபீலிங் கூட, என்னடா அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி பேஷண்ட் நினைப்பாங்க. சரி, நீ சொன்ன பாயிண்ட் தான், நோ ஒன் கேர்ஸ் அபவுட் யூ. நோபடி கேர்ஸ். யூ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் டு கிவ் த பெஸ்ட் கேர் டு தெம். அவ்வளோதான், தட்ஸ் மை பாயிண்ட். அவங்களுக்கு என்ன கேர் பண்ணாங்க முக்கியம் இல்லை. இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரொவைட் த பெஸ்ட் கேர், யூ ஹாவ் டு பி த பெஸ்ட். இல்லை, இப்போ நீ நல்ல மென்டாலிட்டியில் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த பெஸ்ட் கேர் கொடுக்க முடியும். ஸோ எவ்ரி டைம் ஐ டூ அ பைக் ரைட் அண்ட் கம் பேக், ஐ ஃபீல் மோர் ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் ரிஜுவனேட்டட். அதுக்கு வந்து ஐ ஃபெல்ட் if you want to get rid of this in the what you call the unwanted jealousy or politics around, no, this gives a better the open roads, long rides, it gives you better peace of mind. So let's get to a lighter side of things, okay? I'm not getting emotional in the whole process. So I have like few doubts, my personal doubts. Now this is not, okay, first thing I know what it is. Everybody talks about Botox fillers, you know. Ellarum just explain to my audience that what is Botox, what exactly does it do, and what is a filler, what exactly does it do, what are the common uses, and what are the crazy uses that you can use it for. See, cosmetic surgery. Yeah. இப்போ Botox and fillers பார்த்தீங்கன்னா the two trusted injectables available in the market for anti-aging treatments. இப்போ Botox வந்து it is literally a toxin derived from a bacteria. It helps in reducing the nerve transmission. Basically it reduces the contractile, paralysis the muscle. Paralysis சொல்ல மாட்டேன், it reduces the muscle action. இப்போ மசிலோட ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை கம்மி பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபேஸில் தான் நம்ம போட்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் காமனாக. இப்போ ஏன் ஃபேஸில் லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது? ஏன்னா அங்கே வந்து மசில் வந்து போனில் ஆரிஜினேட் ஆகி ஸ்கின்ல இன்சர்ட் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபோர்ஹெட் ரைஸ் பண்ணுறோம், கண்ணை சுருக்கிறோம், சிரிக்கிறோம். ஆல் தி எமோஷன்ஸ் வாட் வி ஷோ இன் த ஃபேஸ் ஆர் பை திஸ் மசில்ஸ். ஸோ இது ஓவர் ஆக்ட் பண்ணும்போது பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் ஃபார்மிங் ரிங்கிள்ஸ். அது ரொம்ப ஏர்லியாக வந்தது. எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேருக்கு சசி போட்டாக்ஸ் போடுறோம், ஆனால் அதை என்கிட்ட கூட சொல்ல மாட்டான். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் அ காஸ்மெட்டிக் சர்ஜன், not and on any doctor for that matter, to discuss one person's problem to anybody, problem or not problem or whatever it is. These are people who are well known to me. He has not spoken about it even once to me till today, but they have told me. So
ஸோ அது என்னென்னா போட்டாக்ஸ் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெடியூசிங் த லைன்ஸ். ஃபில்லர்ஸும் போட்டிருக்கான். gives a smooth ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோவே, ஸ்மூத் ஃபேஷியல் லைன்ஸ் கொடுக்கும். ஆனால் போட்டாக்ஸ் ஷுட் நாட் பி கிவன் இன் எக்ஸஸ். இப்போ அதுதான் நிறைய இடத்துல நீ பார்த்துருப்ப, பிளாஸ்டிக் அதுவும் நான் பார்த்துருப்பாங்க, ரொம்ப சிரிக்க வரையும் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நவ் த கல்ச்சர் இஸ் நவ் த ட்ரெண்ட் இப்போ என்னன்னா மினிமலிசம். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் இன்ஜெக்டபிள், கிவ் மினிமல் டோஸ் அண்ட் அச்சீவ் த பெஸ்ட் ரிசல்ட். ஸோ திஸ் பேசிக்லி டு ஸ்டாப் இன்க்ரீஸ் எக்ஸஸ் மசில் கண்ட்ராக்ஷன், அவ்வளோதான். ஸோ இதோட அதர் யூசஸ் ஆஃப் போட்டாக்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்வெட்டிங், ஹைப்பர் ஹைட்ரோசிஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேல்ப்லையோ ஆக்சிலாலையோ ஃபார்ம்லையோ இல்லை பிளான்டார் ஸ்வெட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, அதிகமாக இருக்குன்னா we can give Botox. It reduces this. Summer hyperhidrosis பண்ணி Botox கொடுக்கலாம். It gives very good. How do you இது CT guided ஆவா இல்லாட்டி? No, we give multiple spots of injection. Because now in thoracic surgery we used to go and do surgery and cut the sympathetic. No, அது too much. But இது வந்து we give only in the palm. Or 4 to 6 months it will give a better okay. இது அதே மாதிரி ஸ்கேல்ப்ல எக்ஸஸ் ஹைப்பர் ஹைட்ரோசிஸ் இருந்தால் கொடுக்கலாம். ஹேர் க்ரோத்துக்கும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறது ஒரு பேப்பர் இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் போட்டாக்ஸோட மெடிக்கல் யூசஸ் ஆஃப் போட்டாக்ஸ். ஃபில்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுல். இப்போ போட்டாக்ஸ் எப்படி டாக்ஸின் சொல்கிறோமோ, ஃபில்லர் வந்து இட்ஸ் அ ஹைலோரனிக் ஆசிட். இப்போ நிறைய சீரம்ஸில் க்ரீம்ஸில் இருக்கிற ஹைலோரனிக் ஆசிட் ஃபார் ஹைட்ரேஷன், அதே வந்து இட்ஸ் அ ஜெல் ஃபார்மில் இன்ஜெக்டபிள் மெத்தடில் இருக்குது. தட் கேன் பி யூஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த நெசசிட்டி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஹைட்ரேஷன் தான் வேணும், ஸ்கின் வந்து நல்லா இருக்குது, அதர்வைஸ் வால்யூம்லாம் நல்லா இருக்குது, ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்குன்னா ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். தட்ஸ் அ வெரி thin liquid மாதிரி. Is that the same as vampire facial? No. அது சொல்கிறேன், அது vampire facial is totally different. There is no hyaluronic acid in it. இது வந்து இல்லை ஹைக்ரோ நீட்லிங் பார்த்து லேசர் வந்து உள்ளே போடலாம் இருக்குது. அதனால் இது வந்து சிம்பிள் இன்ஜெக்ஷன், அவ்வளோதான். மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸில் இன்ஜெக்ட். ஸோ அந்த ஹைலோரனிக் ஆசிட் வில் கிவ் ஹைட்ரேஷன். இப்போ அதே ஒருத்தருக்கு வால்யூம் லாஸ் இருக்குது, இல்லை ஸ்கின் ரொம்ப சேக் ஆகுதுன்னா அதை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் கிவ் ஸ்ட்ராங் திக் ஃபில்லர்ஸ். இந்த தின் அண்ட் திக் ஃபார் பீப்புள்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறேன். ஒரு தண்ணியும் ஜெல்லும் மாதிரி ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம், மைல்டு விஸ்காசிட்டி இருக்குன்னா நம்ம சூப்பர்ஷியலாக கொடுக்கலாம், திக்காக இருக்குன்னா டீப்பர் பிளேனில் கொடுப்போம். இது ஃபில்லர்ஸோட யூசேஜ். இப்போ நீ கேட்ட பிஆர்பி, இந்த வேம்பயர் ஃபேஷியல்லாம் வந்து நீ சொன்ன அந்த ட்ரெண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் the people who trended we know. They trended for some time and they move out. But that is not our treatments. அது வந்து it doesn't give results as promised. ஒரு 10-20% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்குமே தவிர, பட் நீட்லிங் ஹெல்ப்ஸ். மைக்ரோ நீட்லிங் வந்து உன்னோட ஓன் பாடியோட கொலாஜனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு சரி. இன்னொரு லாஸ்ட் கொஸ்டின். உனக்கு வந்து யூ கெட் அ பேஷண்ட். பிகாஸ் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரியில் வந்து லைக் யூ செட், அதில் வந்து பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபை. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து என்கிட்ட வராங்க, தேர் காஃபிங் அவுட் பிளட் அண்ட் தேர் அபவுட் டு டை, அண்ட் ஐ ஆப்ரேட் ஆன் தெம் அண்ட் த பிளட் ஸ்டாப்ஸ். Or they have a cancer, you remove it, and they're definitely happy. எப்படி ஸ்கார் இருக்கலாம், they'll have a slight இது, but that's not the primary thing. Saving their life is the most important thing. True. இப்போ உங்ககிட்ட வராங்க, they're perfectly healthy, in fact they'll be super healthy. Only thing they have some body insecure, lot of them, not all of them. They may have some body dysmorphia, like somebody like me who wants to look a certain way. So I do all sorts of things to look the way I look. So they may have some, எனக்கு இங்க முடி வேணும், எனக்கு சம்திங் ஐ வாண்ட் திஸ், ஐ வாண்ட் தட். நோ, வேர் டு யூ ட்ரா த லைன்? வேர் டு யூ சே இல்லை உனக்கு இது பண்ண முடியாது, உனக்கு நல்ல, லைக் யூ செட் இன் அ ஜென்டில் வே. ஹவு டு யூ சே நோ, ஐ வில் நாட் டூ இட், ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை இட்? சி, ஃபர்ஸ்ட் திங் ராஜீவ், வி ஹாவ் டு லெட் தம் ஸ்பீக். அவங்கள விட்டுறணும், பேச விட்டுறணும். ஏன்னா ரீசன் என்னென்னா, அது எவ்வளோ அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்காம வி கான் கமெண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 16-year-old boy, he didn't come out of his house for 6 months, room for 6 months, because someone said to him that his hair is receding, you're going to go bald. இவ்வளோதான். அவன் யாரோ கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அது அவன் மைண்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஏறிடுச்சு. ஸோ இஸ் நாட் ஸ்டெப்பிங் அவுட், இஸ் நாட் சோஷியலைசிங் வித் எனி ஒன். ஸ்கூலுக்கே ஒரு போகல. ஹி கம்ஸ் டு த கிளினிக். அப்போ அவன்கிட்ட வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா, இதெல்லாம் நீ ஏமாத்துற, இது வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி வி கான்ட் டிஸ்கரேஜ் ஆர் வி கான்ட் கிவ் எனிதிங் விச் வில் ஹர்ட் ஹிம் ஃபர்தர். ஸோ வி ஹேவ் டு லெட் ஹிம் ஸ்பீக், வாட் ஹஸ் மேட் ஹிம் அஃபெக்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவனுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும். We have to tell him that there is a solution if at all you need, but you are not in that age. You are only 16. Or 4-5 years wait pannu, and we can give a solution if he wants to later. Ana and the 4-5 years time la, he might even forget this episode, and he might not go for the procedure at all, which is the best decision if he doesn't go for a procedure. Ana we have to explain them
பட் பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணுறதில்ல ஃபியூ க்ரைட்டீரியாஸ் ஐ ஹாவ் வெதர் தே ஹாவ் ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷன். இப்போ இந்த ஃபோட்டோ கொண்டு வந்து இப்படி வேணும், எனக்கு இந்த ஃபேஸ் மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறாங்கன்னா தென் வி ஆர் பி லிட்டில் ஸ்டெப்பிங் பேக் அண்ட் டு நாட் ஆப்ரேட் ஆன் தம் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள். இன்னொன்று, இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் எதுக்கு பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் சிலர் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே திங்க் liposuction will give weight loss, I wanted to ask you about that. which doesn't give. So liposuction is a procedure to reduce the excess fat deposited to give the shape in a particular area. Target areas la நம்ம will remove the fat and give them the shape back. இப்போ அதில் மேஜர் வெயிட் லாஸ் எதுவுமே அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அதை நம்ம புரிய வச்சுட்டு தான் we have to take them for surgery. இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா சர்ஜரிக்கு அப்புறம் they feel எனக்கு வெயிட் லாஸே ஆகலை, ஒன்றுமே ஆகலை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று, if they are not medically fit, they have a lot of comorbid conditions, we should not be operating on them. Cosmetic surgery பொறுத்தவரை. Or if they have unrealistic expectations, better not to operate. Or they எப்படி சொல்கிறது, they are not going to be on proper follow-up. இப்போ நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம், அதை if they are not going to stick to the follow-up also, better not to operate on them. ஆனால் இதை நம்ம சொல்கிறது வந்து it's a challenge. That's why I say we give 3-4 consultations before the surgery. இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி thoracic இதில் வந்து இப்போ இன்னைக்கு வராங்க காஃபிங் பிளட்னா அவங்களுக்கு லைஃப் ஆர் டெத் சுச்சுவேஷன். பட் இதில் அப்படி இல்லை. தே கேன் டேக் டைம். எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு 2 வாரம் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லுவோம். I have another doubt about liposuction, which I think everybody needs to know. This is a real genuine doubt. I've got like 2 schools of thought. One was a person has like a lot of fat in the abdomen. I do a full liposuction, make it flat. And they are reasonable, they're okay. இப்போ திருப்பி சாப்பிட்டு திருப்பி குண்டாயிட்டாங்கன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ்? டஸ் திஸ் அலோன் ஸ்டே ஃபேட்? இங்கெல்லாம் சுற்றி ஃபேட் ஆயிருமா அசிங்கமா? ஆர் திருப்பி எல்லாம் ஃபுல்லாக குண்டாவாங்களா? ஐ ஹர்ட் போத் த சைட்ஸ். இது மாத்திரம் ஒரு மாதிரி இருந்தால் அப்நார்மலாக ஃபேட் அப். சி இனிஷியலாக ஃபேட் ஹைப்பர்ட்ராஃபி நடக்கும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியாஸ். அப்புறம் இட் வில் கம் டு த ட்ரீட்டட் ஏரியாஸ். பட் இட் வில் லிட்டில் லெஸர் தேன் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியா பிகாஸ் வி ஆர் ரிமூவிங் தி ஃபேட் செல்ஸ். ஸோ ஹைப்பர்ட்ராஃபி நடக்கும். மற்ற அதுக்கப்புறம் போகும். ஸோ அதனால வி ஹாவ் டு பி warning them. They have to stay fit. Fun things. We're going to have a rapid fire round for Dr. Sasi. Botox or fillers, which do you get asked for more? Equal, but Botox more. One procedure people request that you sincerely think they don't need. Skin whitening. Okay. ஏன்னா மோஸ்ட் காமன்லி இப்போ கேட்குறாங்க, எனக்கு ஸ்கின் வெள்ளையாகணும்னு கேட்குறாங்க. பட் அவங்களுக்கு தேவையே இருக்காது. ஸ்கின் நல்லா இருக்கும். வெள்ளை ஆகுமா? லைட் இல்லைலாம் ஆகுது. ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? தென் மேபி இட் வில் ஒரு ஷேர் குறையலாம், பட் அதெல்லாம் வெள்ளையெல்லாம் ஆகும். மோஸ்ட் ஓவர் ரேட்டட் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி ஆர் காஸ்மெட்டிக் ப்ரொசீஜர்? சரி, ஐ ஒன்ட் சே சர்ஜரி, பட் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேம்பயர் ஃபேஷியல், இந்த பிஆர்பி எடுத்து ஃபேஸில் நீட்லிங் பண்ணுறது, பிஆர்பி அதை நான் நிறுத்திடுவேன், ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுறது, அதெல்லாம். ஓகே. மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் காஸ்மெட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்? தெர் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ், பட் ஐ வில் புட் பிரெஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஆஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு அது அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க தேர் மே ஹேவ் ஜெடரோமாஸ்டியா, அவங்க ஃபேமிலிலையும் அதை டிஸ்கஸ் பண்ண முடியறதில்ல. இஃப் தேர் மேரிட் அவங்க ஸ்பௌஸ்ட்டையும் அதை பற்றி பெருசாக சொல்கிறதில்ல. ஸோ ஐ திங்க் தே ஆர் சஃபரிங் இன் சைலன்ஸ். ஓகே. Scalpel or laser, what's your weapon of choice? See, initially when I did my plastic surgery, I thought scalpel is the only weapon what we have to wield. But இப்போ we combine both. Scalpel use பண்ணுறோம், equally lasers use பண்ணுறோம். One beauty myth you wish people would stop believing? Sunscreen யூஸ் பண்ணால் கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அது மறந்துட்டு சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். Okay, so you think the sunscreen really has a good effect for everyone? Yes, because it's proved. It's proved, and there is a beautiful study which compared truck drivers. ஒரு சைட் சன்ஸ்கிரீன் போட்டு ஒரு செட் ஆஃப் டிரைவர்ஸ் வித் சன்ஸ்கிரீன், ஒரு செட் ஆஃப் டிரைவர்ஸ் வித்வுட் சன்ஸ்கிரீன். They were traveling the same route like 300-400 kilometers in the sun. அதில் சன்ஸ்கிரீன் போட்டவங்க they aged less and they had good skin tone. Over a period of how long, any idea? I think maybe 3-4 years. Okay. Which celebrity do patients ask for to look like the most in your practice? இங்கே வந்து நம்ம லோக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஜித் மாதிரி கலராக இருக்கணும்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவ்வளோதான், அஜித் மாதிரி கலர் கேட்பாங்க. ஹேர் வந்து இப்போதைக்கு they don't ask anyone particular. அது போயிருச்சு, அந்த ட்ரெண்ட் போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Quickest procedure with the most dramatic result? I'll put liposuction as the procedure of choice because or 1.5-2 hours procedure to remove the excess fat, and 2-3 weeks you'll get a best outcome. A trend in cosmetic surgery you think will fade away soon? அதாவது people think surgery is the only option அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து I think it will go down because a lot of minimally invasive procedures coming in, and also regenerative medicine will take up கொஞ்சம் space. So I feel
சர்ஜரி இஸ் ஒன்லி சாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஸ்லோவாக ஐ திங்க் இட் வில் ஃபேட் அவே. வி மைட் கம்பைன் மல்டிபிள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வி மைட் கிவ் மினிமல் இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் நான் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் அச்சீவ் த சேம் ரிசல்ட் ஆஃப் சர்ஜரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோஸ் ஜாப் பண்ணுறாங்களா ரைனோபிளாஸ்டிக்கு, வி கிவ் ஃபில்லர்ஸ் நோ. Okay. ஆனால் அதுக்கு லிமிடேஷன் இஸ் தேர். So what exactly is regenerative medicine? See, இப்போ ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன்னா ரஜு, there are a lot of molecules coming up. எக்ஸோசோம்ஸ் வருது, போன் மேரோ டெரைவ்ட் எக்ஸோசோம்ஸ் இருக்கு. பீப்புள் ஹாவ் பிஆர்பியில் இருந்து சூப்பர் எக்ஸோசோம்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே இட் கேன் ரீஜெனரேட் அவர் ஓன் பாடி செல் பை செல் ஆக்டிவேஷன். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் கேன் ரெடியூஸ் த நீட் ஃபார் சர்ஜரிஸ் விச் வி தாட் இஸ் தி ஒன்லி ஆப்ஷன் இனிஷியலி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேர் க்ரோத்தே எடுத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிளான் தான் ஒரு ஆப்ஷன் நினச்சிட்டு இருப்போம். பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆகும்போது மேபி டிரான்ஸ்பிளான்ட் வில் பி ரிக்வயர்ட் ஒன்லி ஃபார் பீப்புள் who are really bald. So this is more futuristic. Yes. And we need more papers to support. Okay, anyway, that's great, Sasi, having a nice conversation with you. I don't think இந்த இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து நம்ம பேசி 30 வருஷத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறோம். டைம் நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி மேலேயும் கீழே அலைஞ்சு ஓடிட்டு will be like going crazy. It's good actually, good part of It's this. really nice experience. Anyway, thanks a lot for coming. Thanks for giving your time. Let's go back. Thanks சொல்லி கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். Let's go back and get back to work. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Bye.